Precious here. If you are new to my channel, don't forget to like, subscribe, and hit that bell button so you'll be notified with my latest videos. So for today's episode, meron siyang series. So for today's episode, I'll be sharing with you one of my favorite things to do besides eating. So let's call this video or episode, Baking with Precious. Our recipe for today is burnt Basque Cheesecake. So, if you are familiar with it, napaka-popular niyan sa Instagram. So, this is my first time, disclaimer, this is my first time doing this and hindi ko alam kung magiging epic failure siya or masarap siya na pop na pop. So, these are the ingredients for the burnt Basque Cheesecake. So, mamaya ko na ipipreheat yung oven natin at 200 degrees Celsius. Ano natin is, i-grease natin tong pan with butter or you can use margarine. For me, itong gagamitin natin is yung Star Classic Margarine. Ito, kung alam nyo, ito yung sekreto ko kung bakit ako tumangkad. I-grease ko muna tong round pan natin. Hindi ko alam kung gaano to kalaki, pero ito yung sumunod na mas maliit doon sa 28 cm yata na round pan. Lagyan na natin ng Star Margarine dito. Okay, push mo lang yan, te. Patamad mo itong steps na. Okay na to. Nag-grease naman na natin yung pan natin. I-cut muna natin yung wax paper natin. Siguro dalawang ganito. Para mas madali natin siya matanggal. So, ang isang block ng cream cheese is 8 ounce. So, kumpitin nyo na lang and convert nyo na lang din kung ilang ounce yung 2 and 3/4 ounce. Maghugas pala kayo ng kamay before kayo mag-prepare ng mga bagay-bagay. So, struggle's real, mga best! Oh my gosh! Sama talaga ako dito. Kita yung kapangitan ko, di ba? Yung cheese in the house. Yeah. Struggle is real. So, yan. Malambot na siya. Hindi na ako mahihirapang mag-bring. Mix na natin tong cream cheese natin. Pero meron tayong special guest right now na nandito sa aking filming area. Hi, Pandak! Hello! Let's cream the cream cheese! Okay.
Ayan, nandyan yung ko, avid fan ko na naghihintay ng kanyang cheesecake. Kaso lang, puno-puno na ng whipping cream yung balat niya. Taxi! Going to sift our flour para walang mga buo-buo. So, tap natin itong ating mixture para mag-release ng air bubbles. Here's the final product. So, ang masasabi ko lang, kanina nung umalsa siya, akala ko epic failure na. Pero so far, nag-deflate naman siya and okay din naman yung burnt top niya since Basque Cheesecake yung pinag-uusapan natin. So, let's see if this is okay. So, ayan. So, pakita ko muna ha. So, this is what it looks like. Cut na natin yung ating cheesecake. Ito na yung ating cheesecake. As you can see, ayan. Parang siyang egg pie. Well, kasi first time ko lang din makatikim ng ganitong type of cheesecake. We're going to taste it. First time ko ding makakain ng ganitong type of cheesecake. And at the same time, siguro, for me, parang siyang combination ng Japanese cheesecake plus New York cheesecake. Parang ganon. Kasi yung Japanese cheesecake is cottony. And then yung New York cheesecake is more of the creamier, denser side. Parang ganon. So, parang siyang combination ng ganon. May cottony sis. Ito ba? May ganun cottony. Mamali ka. Nag-roll na eh! Sumasabat yung camera woman ko eh! Hindi ka mo. Baka naman
makakalingit sa cotton. Cotton! Adik ko, socks lang. Mas prefer ko pa din yung New York cheesecake. For me, kasi favorite yung New York cheesecake. So, kung sa akin, mas prefer ko pa yung New York cheesecake. But, kung meron akong time, ipag-bake ko pa din kung sino man yung tao na may gusto nito. So, PMs na kay Charot. May parang reaction yung nagbi-video talaga nito eh. So, teka lang i-ano natin yung camera woman kung ano masasabi niya sa atin. Burnt Basque Cheesecake. Sis, tikman mo nga. Sakto lang. Yan ang gusto ko kasi hindi matamis. Oh, naubos na, sabihin mo, naubos na po kakatigil mo. Ayan. Ang dami talagang nagko-comment dito sa studio ko. Dami nagko-comment dito. Kung nakikita niyo ng mga nagko-comment dito sa, tinalo pa yung comment box din sa YouTube channel ko yung nagko-comment. I hope you like this video, and if you have any comments or suggestions for my future recipes or desserts that you want me to try, please don't hesitate to leave a comment in the comment section down below, and see you on my next vlog. Bye!